サイレントマンガオーディションコミュニティチャンネル。皆さんこんにちは、もっちです。Hey guys, your friend Taiyo. たくさんご応募いただいたサイレント漫画、第5回ですが、現在鋭意審査中にです。すべての作品を読んでおりますので、中間発表までしばらくお待ちくださいね。Thank you very much for your many entries for Silent Manga 5. We are reading through every single entry right now. Please wait for the results of intermediate announcements early summer. さて、この101も、久しぶりの更新なので、今日は特別に、私が、多くの漫画家さんや、先輩漫画編集者から、教わってきた、漫画作りの極意についてお話ししたいと思います。It's been some time since the last update, so for today we'd like to cover a very special topic: the secret art of story manga creation that my senpais and great artists have been practicing for many decades. これは一人前の編集者に、なるための教えなのですが、漫画を描く皆さんにも、十分参考になると思いますので、ぜひ聞いてみてください。This is originally a method for manga editors to master the way of manga creation. However, it helps greatly for all manga creators. Please pay special attention for today's episode. 5番、極意その1、ストーリー漫画は縦糸と横糸を紡ぎながら作ります。The secret 1. Story manga is like fabric. Weave your manga with vertical and horizontal threads. これはすごく難しい表現なので伝わるかどうか、心配ですが、この言葉は、元週刊少年ジャンプ5代目編集長で、数々のヒット漫画の担当編集者だった、我が社の所長堀江信彦の言葉です。This may not be too obvious at first, but these are the wordings of the fifth chief editor of Weekly Shonen Jump, Nobuhiko Horie, our CEO at Comics Inc. He has many hit manga titles to his credits. わかりやすく、説明しますと、布は、縦糸と横糸を紡いでできてるじゃないですか。ストーリー漫画も同じで、ストーリーという縦糸とキャラクターという横糸を紡いでできるという意味です。Fabric is woven with horizontal threads and vertical threads. Each direction of the threads making each other stronger, forming a sheet of fabric, which of course is much stronger and useful than any single thread can ever be. Here, the vertical thread is the story, and the horizontal thread is the character. ストーリーという縦糸だけではダメで、キャラクターという横糸だけでも布はできません。縦糸と横糸をきちんと紡いでいくことで、ストーリー漫画を作られているということです。You can't weave fabric with just vertical loom only or horizontal loom only. Story manga is woven by combined movement of both vertical and horizontal threads working in synchronized motion. 極意に、編集者が手助けできるのは縦糸だけで、横糸は漫画家が作るものであると。Secret 2. Editors can help the vertical threads, but the horizontal threads are artists' own. つまり、ストーリー作りは、編集者も、手助け、お手伝いができるのですが、キャラクターは漫画家にしか作れないということです。Editors can help with the story making process, but the characters can only be created by the mangaka himself. キャラクターという言葉だけでは、イメージできないかもしれませんので、横糸にはキャラクターたちが作り出す、日常が含まれていると考えればいいでしょう。The word character may not mean much to you at this moment. In this context, when we say characters, what we mean is the everyday life of the characters. 例えば、好きな異性と一緒にいたら何もしなくても楽しいということはありませんか？ Now imagine your afternoon with a person you like, feel attracted even. Without doing anything in particular, just being in the same space with a person somehow feels good, maybe even joyful. 何のサプライズイベントもないけれど、ただぼーっと一緒にいるだけで、会話のやり取りが楽しいとか、動く仕草が楽しいとか、相手の姿を見ているだけで満足、そういう楽しい日常の雰囲気をひっくるめて、ここではキャラクタ
イコール横糸と言っています。 There's nothing new or surprising happening, but just hanging around with the person, talking about nothing special, observing ordinary gestures and actions. Just the fact the person is there with you somehow feels satisfying. When we say characters, this being in the same roomness is the horizontal thread. そういう、キャラクターたちが作り出す、日常の世界や、その雰囲気を絵に描けるのは漫画家さんだけです。編集者は、絶対に作れません。 Only the manga artists like yourselves can create these moods and feelings, come out as drawings on paper. The editors can never make that happen. では、編集者が、お手伝いできる縦糸とはどんなものでしょうか。 So what is this vertical threads that we editors can help? 好きな異性と一緒にいて最初はそれだけで楽しかったけれど、何もしないままでは、いつしか2人の関係も退屈になりますよね。 Being in the same room with the person you feel attractions to is enough for some time, but it will eventually become boring, not good. そんな時、2人で街に行ってですね、映画を見たり、食事をしたり遊園地に行ったりと、そういった刺激のあるサプライズなイベントをして非日常を体験したいと思いませんか。 So, to break out of that routine, we try maybe going to the movies, go for dinner, visit a theme park, anything exciting, perhaps with surprises, to experience something extraordinary sharing between you two. 好きな異性と、関係を深めるために、または、マンネリ化を防ぐため、多くの人はデートというイベントを組むはずです。 To get to know the person more, to avoid being stuck in a routine, many people arrange events, a happy dating out somewhere. そう、その楽しい日常に刺激を与えて、2人の関係に化学変化を起こすサプライズな、イベントこそがここでいうストーリーという縦糸です。 And that excitement and surprises are what that may cause chemical reactions between you two in your relationship. This is what we call story, the vertical threads that interlocks the horizontal threads. 漫画家が作り出す、横糸だけでも楽しいのですが、そこに事件やトラブルといった縦糸を一緒に考えて、漫画全体を動かしていこうとするのが編集者の務めです。 Very often, just the horizontal threads alone are more than interesting. However, the editors will assist the artists, adding events and incidents, the vertical threads, that will form manga as one expanding fabric. ドラゴンボールで例えるなら、悟空やブルマやクリリンや亀仙人たちの楽しい日常が横糸。そこに天下一武道会のような縦糸を張ることによってキャラクターたちの性格や目的がはっきりし、大きく漫画は動いていくという感じでしょうか。 Let's take Dragon Ball as an example. Goku, Bulma, Krillin, and Master Roshi. Their happy everyday lives are the colorful horizontal threads. By adding vertical threads of events and incidents, such as the Tenkaichi Budokai tournament, the horizontal threads notes their colors and purpose, expanding the fabric of manga to a wider world. So the secret of story manga creation is to know that it's a fabric, and that combined motion of vertical and horizontal thread is the only way to weave it right. では最後に The last note. ババン極意3多くのヒット漫画は縦糸1本横糸3本の割合で紡がれている。 Secret 3. The golden ratio 1, 2, 3. One vertical threads for every 3 horizontal threads. It's the formula for many hit manga titles. 好きかどうかわからない異性と何度も刺激的なデートをしたいとは思いませんよね。それと同じで、日常が描かれないまま、非日常の事件ばかり起こっても、多くの読者はついていきません。 Would you like to spend your afternoon with someone you don't really know? Go dating several times with a person? I don't think you do. Exciting events and extraordinary things are pointless if the character doesn't know who this character's everyday lives and normal
things are, and this character happens to be in the same room as that reader. そういう意味でも、漫画にとって、キャラクター、そしてそのキャラクターたちが作り出す日常がいかに大事か、分かってもらえればと思います。We very often talk about the importance of characters in manga. More specifically, the atmosphere, the mood, the kind of warm, cozy, and cheerful feeling that only good characters can present to the readers. This is not an easy concept to grasp at first, but a vital key element that any manga just can't exist without. Please have a good deep think about this one. Got it? 次回はさらに極意について踏み込んだお話をしていきたいと思います。We will be covering deeper in the secret art of story manga creation. What we talked today is super useful once you grab the idea. I personally recommend watching this video again and again until it begins to make sense. It's seriously that good. See you next time. Bye bye. Silent Manga 6 is open.